Get ready to explore IIT Delhi with me. This is the famous spot for the couples of IIT Delhi. మీ బ్రాంచ్ ని యూనిక్ వేలో మీరు చెప్పాలి ఆడియన్స్ కి. అటు నుంచి స్టార్ట్ మా MEP కోర్స్ కంప్లీట్ చేసాము విచ్ ఇస్ అ మెకానికల్ కోర్స్. దాంట్లో మాకు కూలి పని చేపిస్తారు. Error, sleep not found. All 4 years. I'm really grateful that I am here today. అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ మేఘనా రాథోడ్. IIT ఢిల్లీలో చదువుతున్న ఒక విద్యార్థురాలిని. మీరు IIT ఢిల్లీని న్యూస్ లో కానీ లేకపోతే పేపర్స్ లో కానీ చదివి ఉంటారు, వీడియోస్ లో చూసుంటారు. కానీ ఈ వీడియో ద్వారా నేను మీకు ఒక కంప్లీట్ క్యాంపస్ టూర్ ఇవ్వబోతున్నాను. సో get ready to explore IIT Delhi with me. Let's go! సో గైస్ ఇది గేట్ నెంబర్ 1 అన్నమాట. అండ్ స్ట్రైట్గా మీకు లేన్ వచ్చేది. అండ్ దిస్ ఇస్ గర్ల్స్ హాస్టల్. కానీ ఇక్కడ నుంచి ఎంట్రీ ఉండదు, మనకి మొత్తం అది తిరిగి ఎంటర్ అవ్వాలి. స్టూడెంట్స్ కాకుండా వేరే ఎవరైనా లోపలికి వస్తే వాళ్ళు కార్డ్ తీసుకోవాలి, విజిటర్స్ కార్డ్ అని ఉండేది. అండ్ ఎవరైనా లోపలికి వెహికల్స్ కూడా తీసుకురావాలి అంటే వాళ్ళు కూడా ఆ విజిటర్స్ కార్డ్ తీసుకొని రావాలి. అండ్ ఈరోజు ఎందుకో వెదర్ చాలా బాగుంది. ద స్కై ఇస్ క్లియర్. ఆ లేన్ నుంచి స్ట్రైట్గా వచ్చాక 2 ways ఉండేది. లెఫ్ట్ వన్ టు గో టు గర్ల్స్ హాస్టల్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్గా వీ హ్యావ్ LHC మెయిన్ బిల్డింగ్ అండ్ వేరే థింగ్స్. సో మనం ముందుగా మెయిన్ బిల్డింగ్ ఇంకా LHCకి వెళ్తాము. కమ్ విత్ మీ. సో గైస్ దిస్ ఇస్ BT lawn and this is the famous spot for the couples of IIT Delhi. సో గైస్ ఇప్పుడు నేను మా తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ని ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాను. చాలా ఫనీ కాన్వర్సేషన్ అవబోతుంది. సో కమ్ విత్ మీ. ఓకే, మీ బ్రాంచ్ ని యూనిక్ వేలో మీరు చెప్పాలి ఆడియన్స్ కి. అటు నుంచి స్టార్ట్ ఫస్ట్ నన్నేనా? ఓకే చూడ్డానికి ఈజీగా అనిపిస్తుంది కానీ దిగితే లోతు ఎంత ఉంటుందో తెలుస్తుంది. బ్రాంచ్ CS. ఓ Error, sleep not found. All 4 years. బ్రాంచ్ CS. ఓకే, మీరు చెప్పండి. అంటే చేయడానికి చాలా అందంగా చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది, గీయడమైనా ఏదైనా. కానీ అదేంటో అది దిగినాక తేడా అనిపిస్తుంది. అదేంటో మీరే గెస్ చేయాలి. గెస్ చేయండి గైస్. అసలు నేను ఎంపీసీ బైపీసీ నాకు అర్థం కావట్లే. బ్రాంచ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత IIT ఢిల్లీలో మీ ఫేవరెట్ స్పాట్? ఫేవరెట్ స్పాట్ అంటే రాజధాని అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకు? నాన్ వెజ్ దొరుకుతుంది తినడానికి. తిండే ఫస్ట్. సేమ్. ఇప్పటి వరకు అంతగానం ఏం అనిపించలేదు. ఓకే, ఫేవరెట్ స్పాట్ క్యాంటీన్ బాగా ఎందుకంటే అక్కడ ఒకటే ప్యూర్ వెజ్ ఉంటుంది కాబట్టి. వెజిటేరియన్స్. ఓకే. IITలో అయితే నాకు అన్ని ప్లేసెస్ సమానం, ఈక్వాలిటీ చూపిస్తాను. అందుకే నా రూమే నా ఫేవరెట్ ప్లేస్. పండుకోవడానికి మంచిగా ఉంటుంది. నా బెడ్ మీద నాకు మంచి నిద్ర వస్తుంది. మీ ఫేవరెట్ హీరో హీరోయిన్ మూవీ డైలాగ్? చూడు ఒకటే వైపు చూడు, రెండో వైపు చూడకు, తట్టుకోలేవు, మాడి మసైపోతావు. నైస్ వన్. హరి, I love you but I'm not in love with you. Yes. నన్ను ఎప్పటికీ ప్రిడిక్ట్ చేయలేవు, నేను అన్ప్రెడిక్టబుల్. ఒక్కొక్కరిని కాదు షేర్ ఖాన్, 100 మందిని ఒకేసారి రమ్మను. లెక్క ఎక్కువైనా పర్వాలే, తక్కువ కాకుండా చూసుకో. IIT ఢిల్లీ మొత్తం క్యాంపస్ లో that is the famous spot where people come to take pictures. So guys, ఎన్నో విద్యార్థుల డ్రీమ్ ప్లేస్ లో నేను ఇప్పుడు నిల్చున్నాను. అండ్ ఇక్కడికి రావాలంటే చాలా కష్టపడాలి, చాలా కన్సిస్టెంట్ ఉండాలి. అండ్ ఐఎమ్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ that I am here today. We will have no regrets coming here. So please do hard work. Let me show you other places also. ఇది ఒక ఫేమస్ స్పాట్ బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి. నైట్ టైంలో లైటింగ్ చాలా బాగుంటుంది.
అండ్ ఆ ప్లేస్లో బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. అండ్ ఇది విండ్ టనల్ అన్నమాట. ఇక్కడ 24/7 చాలా చల్లగా ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్ బిల్డింగ్. అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ విండ్ వస్తూనే ఉండేది. ఇప్పుడు రావట్లేదు, అది వేరే విషయం. కానీ ఎస్, ఎంత పీక్ సమ్మర్లో అయినా దిస్ ఏరియా విల్ బి వెరీ కూల్. నౌ we are going to Nescafe and Amul. So let me show you how that looks. Adi my central library, and correct ee side lo Amul and Nescafe ani rendu shops untayi. Avi chaala famous. లెక్చర్ మిడిల్లో కానీ లేకపోతే చదువుతున్న మిడిల్లో వచ్చి ఇక్కడ స్నాక్ టైమ్గా తినొచ్చు, ఏదైనా తినొచ్చు. అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇక్కడ చాలా క్రౌడ్ ఉండేది. గైస్, నెస్కెఫేలో నా ఫేవరెట్ డిష్ చోకోలావా కేక్, అండ్ చాలా బాగుంటుంది ఇది. అండ్ ఇట్స్ జస్ట్ ఫర్ 45 రూపీస్. సో ఐ థాట్ ఆఫ్ బయింగ్ ఇట్. అండ్ ఇప్పుడు మనం LHCకి వెళ్దాము, లైక్ మెయిన్ బిల్డింగ్ వేర్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వడానికి స్టూడెంట్స్ వస్తారు. అండ్ అవి చాలా ఎస్థెటిక్ అండ్ చాలా బాగుంటుంది. సో గైస్, ఇప్పుడు మనం ACWని ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాము. దిస్ ఇస్ అకాడమిక్ కాంప్లెక్స్ వెస్ట్. ఇది మా న్యూ LHC విచ్ ఇస్ ఫ్రమ్ రీసెంట్లీ. అండ్ ఇక్కడ మేము మా MEP కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తాము, విచ్ ఇస్ అ మెకానికల్ కోర్స్. దాంట్లో మాకు కూలి పని చేపిస్తారు. నేను మీకు క్లిప్స్ కూడా యాడ్ చేస్తాను. సో గైస్, ఇప్పుడు మనం IIT ఢిల్లీలో ఇంకొక ఫేమస్ స్నాక్ టైం ప్లేస్లో ఉన్నాము. దిస్ ఇస్ స్టాఫ్ క్యాంటీన్. అండ్ ఇక్కడ సమోసా, కచోరీ, బ్రెడ్ పకోడా లాంటి ఐటమ్స్ దొరికిద్ది. అండ్ ఈవెన్ కొన్ని ప్యాక్డ్ ఐటమ్స్ అండ్ ఈవెన్ జ్యూసెస్. అండ్ ఇక్కడ ఫేమస్ అండ్ బెస్ట్ ఐటమ్ ఏదైతే ఉందో అది సమోసా, విచ్ ఇస్ ఫర్ 10 రూపీస్. అండ్ దట్ ఇస్ నైవేద్యం. అది IIT ఢిల్లీలో ఉన్న సౌత్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్. అండ్ అక్కడ నేను నా లైఫ్లో కాస్ట్లీయెస్ట్ దోశ తిన్నాను. బట్ ఇట్ వాస్ టేస్టింగ్ వెరీ గుడ్, సో నో రిగ్రెట్స్, ఇట్స్ ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు మనం వెళ్ళబోతున్నాము స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ విచ్ ఇస్ మిత్తల్ గ్రౌండ్. సో కమ్ విత్ మీ. సో గైస్, ఇది మా స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ అన్నమాట. అది మా హాకీ గ్రౌండ్. అండ్ దిస్ ఇస్ మిత్తల్ కాంప్లెక్స్. దీంట్లో ఇండోర్ గేమ్స్ ఉంటాయి, లైక్ బ్యాడ్మింటన్, టెన్నిస్ అండ్ ఎవ్రీ అదర్ గేమ్. And this is ground to play cricket, basketball, football. అన్ని కోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అండ్ ఇఫ్ ఈవినింగ్, ఇప్పుడైతే ఎవరు లేరు, అందరు క్లాసెస్ బిజీలో ఉన్నారు. కానీ ఈవినింగ్ టైంలో చిన్న వాళ్ళ నుంచి పెద్దవారి వరకు ఇక్కడ వాకింగ్ చేయడానికి వస్తారు. అండ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు గో టు ద ఫేమస్ రెస్టారెంట్ ఆర్ ఢాబా ఇన్ IIT Delhi, which is famous for non-veg items, which is my favorite spot. సో గైస్, ఇది రాజధాని అన్నమాట. ఇది నాన్ వెజిటేరియన్స్ది ఫేవరెట్ స్పాట్, కానీ ఇక్కడ వెజ్ కూడా దొరికేది. సో గైస్, ఇది మా సాక్ బిల్డింగ్, స్టూడెంట్ యాక్టివిటీ సెంటర్. అండ్ ఇక్కడ క్లబ్స్ ఉంటాయి కదా. క్లబ్స్ అంటే లైక్ డాన్సింగ్ క్లబ్ అండ్ PFC అంటే ఫోటోషూట్ క్లబ్. అవన్నీ క్లబ్స్వి రూమ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ క్లబ్స్ లైక్ యూజైర్ అండ్ we define ప్రాక్టీస్ అవన్నీ ఇక్కడ అయ్యిద్ది. అండ్ ఈవెన్ స్పోర్ట్స్ కోర్ట్స్ కూడా ఉంటాయి, లైక్ బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్, టేబుల్ టెన్నిస్. అండ్ మ్యూజిక్ క్లబ్లో మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ కోసం స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. అండ్ దే ఆల్సో లెర్న్ మెనీ థింగ్స్. అండ్ ఈ బిల్డింగ్లోనే ఓపెన్ ఎయిర్ థియేటర్ ఉంది. ఏదైనా ఈవెంట్స్ అవ్వాలంటే అక్కడ జరిగిద్ది. దాట్ ఇస్ OAT. I guess it is closed now. ఇక్కడే గర్బా ఈవెంట్ కూడా అయ్యింది. అండ్ ఆల్సో వెరీ చిన్న చిన్న ఈవెంట్స్ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ సెలబ్రేటింగ్ ఎనీ ఈవెంట్స్ అండ్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్స్ హియర్. హాస్టల్స్ ఎలా ఉంటాయో ఒక క్విక్ గ్లిమ్స్తో మనం చూద్దాము. So guys, this was the campus tour of IIT Delhi. నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చుతుందని. అండ్ యా, దిస్ వాజ్ ద టోటల్ థింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ IIT Delhi. అండ్ యా, ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది వెదర్ అండ్ ఆల్ ద ప్రాఫ్స్, ద స్టూడెంట్స్ చాలా టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఉంటారు.
I love being in IIT Delhi, and I'm so grateful to be here, to be a student of IIT Delhi. And J aspirants, please work hard and please be consistent. Your hard work will definitely pay off. And yeah, I'm going to end this video here. Let's meet if you are going to work hard and come here. So bye guys, love you.